Good morning to my dear HR class students. In this video, we are going to discuss the Iccpr, International Covenant on Civil and Political Rights, 1976. You all know UDHR has got the so-called civil and political rights right from Article 3 to 21. But still, these are the extension or extensively discussed articles. So without wasting time, let us quickly jump to the topic. So article number 1, right of self-determination. Most important. Right of this is what I call as physical integrity or mental integrity. Yes, you can decide, you can determine to which party you are going to join. You are determined to which profession you are going to take up. So all these things maybe political status, maybe economic status, maybe social status, maybe cultural development. You can become an artist, cultural development also. Right of self-determination is the most important point in Iccpr. Number 2, removal of the discrimination based on the ground of race, sex, color, all these things, just like our Article 15. I need not reiterate it. Number 3, the states, the member states should undertake to ensure the equal rights of men and women to be protected. They should be enjoyed. So what is the use of saying that yes, Iccpr we are going to implement? You have to adopt the rights. You have to implement them. You have to see that the public enjoy by using these rights. Right? Then Article number 5. There shall be no restriction on the fundamental human rights even during the emergency. Even during the emergency, Article 368, when it comes into India, all the fundamental rights are gone except Article 19 and 21. But they should also not go. This is as per the Iccpr. Then 6, right to life. Yes, it has to be protected by law. Article 7, abolition of inhuman treatment and torture. While discussing the Abhinandan Harshavardhan case, we will discuss the so-called human treatment of the detainees. Then Article 8, right of freedom from slavery and servitude. Is not discussed because ఇది అక్కడ పెద్దగా లేదు. 9, protection against unlawful arrest. Unlawful arrest, arbitrary arrest. Please remember, according to section 41 CRPC, the police have got so much of authority to arrest a person even on suspicious circumstances. But the arrest should not be unlawful. Unlawful means they have to follow the due process of law. Whenever there is tangible information that a person is concerned in a cognizable offense, yes, the police can arrest them. But without having any knowledge, without having suspicion, if they arrest him, it amounts to unlawful or arbitrary arrest. Yes, you have got a right against the same. Then, right of detainee to be treated with humanity and respect. Once again, the so-called Abhinandan Vardhaman case we are going to discuss in that particular topic. Then, freedom from Article 11 is most important actually, because you will get a case, very famous case law, Jolly George Verkis versus Bank of Kochi 1980. So, right of the freedom from imprisonment for failure of contractual obligations. Yes, you can enter into a contract. Suppose if you want to construct a house, you will go to the bank, you will mortgage your title deeds, then you will take loan. If you fail to perform the contract, repay the loan, can they get you arrested? Normally, no. Because it is only an economic, a social contract. Sorry, not social contract, it's a contractual obligation. Failure of contractual obligations should not lead to arrest. Why? Because ఈ రోజు ప్రాపర్టీ పోయింది, ఇవాళ తీశాడు, రేపు పొద్దున వాళ్ళ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వచ్చుగా, ఇండస్ట్రియల్ అవ్వచ్చుగా, వాడు అరెస్ట్ చేసి లోపల తప్ప ఏమేంటి. సో దిస్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ రూల్ నెంబర్ 11, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రూల్ నెంబర్ 12, దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. రైట్ ఆఫ్ లిబర్టీ ఆఫ్ మూమెంట్. రైట్ ఆఫ్ లిబర్టీ మనం ఆర్టికల్ 19లో కూడా డిస్కస్ చేస్తాం ఇండియా వరకు. బట్ యూనివర్సల్గా వచ్చేటప్పటికే లిబర్టీ ఆఫ్ మూమెంట్. కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమందికి పాస్పోర్ట్ ఇవ్వరు, కొంతమందికి పాస్పోర్ట్ ఉన్న ఈ దేశం నుంచి బయట దేశాలకు వెళ్ళడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వరు, అధికారులకు ఎవరు. ఏబి వెంకటేశ్వర కేసు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. మనీకా గాంధీ స్టూడెంట్స్ కాదు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. దెన్ 13, రైట్ ఆఫ్ ఎన్ ఏలియన్ నాట్ టు బి ఎక్స్పెల్డ్ ఆర్బిటర్లీ. సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, ఎస్టడా వర్సెస్ ఉరుగ్వే కేసు. సో ఆర్బిటరీ, మీకు వాడికి టైం ఇవ్వాలి. ఒక మనిషిని మన దేశం నుంచి, ఓకే, హిజ్ కంట్రీ ఈజ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఎనిమీ కంట్రీ, సో
సో అంత మాత్రం వెళ్ళిపోమంటే కొంత టైం లేకుండా నువ్వు వెళ్తావా లేదా అంటే, సో ఒరుగు ఎస్టడా కేసులో మీకు డిస్కస్ చెప్పడం జరిగింది. దెన్ రైట్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ ద కోర్ట్స్ అండ్ రైట్ టు ఫెయిర్ ట్రయల్. ఇది ఎప్పుడు చెబుతుంటాం, జస్ట్ ట్రయల్, ఫెయిర్ ట్రయల్, స్పీడీ జస్టిస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే కమ్ అండర్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. దెన్ ఫ్రీడమ్ అగెన్స్ట్ ఎక్స్ పోస్ట్ ఫాక్టో యాక్ట్స్, జస్ట్ నౌ వి డిస్కస్. సో కాలం చెల్లినటువంటి చట్టాలకి చెల్లుచీటీ వేయాలి. దెన్ రైట్ టు లీగల్ రికగ్నిషన్ యాజ్ అ పర్సన్ బిఫోర్ లా. ఆర్టికల్ 6 HRలో కూడా చెప్పాను, యూ షుడ్ బి రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ అ పర్సన్ బిఫోర్ లా. వై? బికాస్ when you are treated as a person before law, you have got this legal rights. Legal rights to be questioned, legal rights to be examined, legal right for a public hearing, open hearing. All these things will come if you are treated a person. Why this has come? Because during the olden days, certain slaves, they don't have any right. Minors, they may have lesser right. Juveniles, very lesser rights. So likewise, but they should be treated as person before law. 17. Right to protection of privacy, family, home or correspondence. As regard correspondence, I told you that case. So, మొగుడు భర్త భార్యకి మెసేజ్ పెట్టాడు, మీ ఆయన నాకు ఇవ్వాల్సిన ఆస్తి ఇవ్వట్లేదు, అది పలానా సంగతి తెలుస్తాను ఇది అంటే వాళ్ళ నాన్నకి చెప్తే వాళ్ళ నాన్న కేసు వేసాడు. నో, ఇట్స్ ఎ ప్రైవసీ. ద రిలేషన్, దే ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ రిలేషన్స్, ప్రొటెక్టెడ్ ప్రివిలేజ్డ్ కమ్యూనికేషన్స్ అని ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో మీరు చూడండి 122 నుంచి 126 ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ దాకా వస్తుంటాయి. దెన్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థాట్, కాన్షియన్స్, రిలీజియన్ మనకు తెలిసిన ఆర్టికల్ 19. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ సేమ్. దెన్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ప్రాపగండా ఫర్ వార్ అండ్ అడ్వొకసీ ఆఫ్ హేటెడ్నెస్. ఎస్, డెఫినెట్లీ మీకు 120B కాన్స్పిరసీ ఉన్న దానికి 153A హేటెడ్నెస్ డెవలప్, ఎందుకంటే కొన్ని కాస్ట్ల మీద, కమ్యూనిటీ మీద, రిలీజియన్స్ మీద కొంతమంది స్పీచ్లు ఇచ్చి చెడగొడుతుంటారు. ఎస్, 150 దిస్ షుడ్ బి దేర్. దెన్ రైట్ ఆఫ్ పీస్ఫుల్ అసెంబ్లీ, then right to freedom of association, all these things section 19 of the article 19లో మనం డిస్కస్ చేసాం కాన్స్టిట్యూషన్లో. రైట్ టు మ్యారీ అండ్ ఫౌండ్ ఏ ఫ్యామిలీ, ఇండియన్ కల్చర్లో పెద్ద అక్కర్లేదు కానీ ఇతర దేశాల్లో కొంచెం ఇది ఇంపార్టెంట్. రైట్ టు చైల్డ్ టు ప్రొటెక్షన్ నేషనాలిటీ. ఎస్, కొన్ని సందర్భాల్లో పిల్లవాడిని తల్లి తీసుకెళ్ళక, తండ్రి తీసుకెళ్ళక, ఈ మధ్యకాలంలో ఏదో వచ్చింది, IVF ద్వారా వచ్చింది, లేకుండా ఇంకేదో నేను చెప్పాను కేసు ఇవాన్ వర్సెస్ UK. ఆ కేసులో కూడా IVF ఇన్వర్ట్. ఆ పిల్లలకి తండ్రులు ఎవరు? రైట్ టు నేషనాలిటీ is more important. Right of a citizen to participate in the governance of the state. Yes, you can contest MLA, you can become a member of parliament, all these things you can do it. Right of equality before law and equal protection of laws. Article 14 is there out, I need not reiterate. Protection of minorities, right, extra topic. Minorities are the people who are less in number, population less ఉంటారు, వాళ్ళ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముస్లిం మైనారిటీస్, సిక్కులు, వీళ్ళంతా మైనారిటీస్ ఉంటారు, వాళ్ళ రైట్స్ దే హ్యావ్ టు బి ప్రొటెక్టెడ్. అండ్ 28 to 30 అయిపోయింది అక్కర్లేదు, 28 నుంచి హ్యూమన్ రైట్స్ కమిటీస్ దే హ్యావ్ టు బి ఫార్మ్డ్. ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిటీ ఎలా, అది పెద్ద ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. సో వన్ కెన్ బి రీనామినేటెడ్ ఆల్సో. దిస్ ఆల్. ఇక అక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 28 నుంచి 50 వరకు ప్రొసీజర్ పెట్టి కాబట్టి యూ నీడ్ నాట్ బాదర్. సో ఇవన్నీ ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటి ఇంత టకటకా చెప్పాయంటే టైం కన్స్ట్రైంట్ ఒకటి, రెండవది ఆల్రెడీ నోట్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి వీటిని మీరు చదువుకుంటూ అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. రైట్. సో కేస్ లాస్ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.